Geno mara nyakoram ga juang en rio makare machiegni choni mar migago en tarik 2 dwe no mar ang'wen 2025. Waikoni weche mathoth mosebedo katimore okinyi makawuono yake sege nyakoram ga juang kabende en odiochieng' no mar ariyo ma jatend piny Kenya William Ruto ntiere limbe mare alwora mar God Kenya. Duto waikoni chenro mar migago aka pila roko pachie live mar ote machuok na ariyo adek. Auchano no kabende wantie live e Facebook Ramogi TV KNBS mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magethon weche. Jopuonjre adek owito ngimagi e masira mar apaya monego ji 4 Nyakach. Limbe jatend piny Kenya William Ruto masawa mar piny Kenya odonjo odiochieng' mar ariyo ka omedo yawo chenro mag dongruok. Doho chiwo thuolo mondo mibura mano omakne mana en jakom ma IEBC mosenindo Wafula Chebukati e wi duoko mar ombulu odhi nyime kata bang' tho mare. Machiegni nyakoram ga juang e chenro ni mar migago nyinga Lydia Kukeyo. Jopuonjre 17 masomo e skund primar ma Ober Boys dhi nyime kod yudo thieth e kar yudo thieth ma Nyabondo kachiel kuomgi noringo ter Jaramogi Oginga Odinga mondo mi otimne bero mar obwongo bang' yudo masira mar apaya okinyi makawuono e alwora ma Kibuone e Nyakach. Masirano moweyo jopuonjrego kod hinyruok mopogore opogore ahinya te wiyegi nyaka sani oseyo ji 4 ka owito ngimagi. Nyithindo 3 kod ng'ama ng'ongo achiel watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mantie gwengo ma Nyakach nyakoram ga juang. Millicent, geno mara en ni rio makare nyiswa ni to nyaka seche gigi gina gwe ni musewinjo kotenre kod masirano mabende notucho okinyi makawuono. Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwa wuok e laro mar kar yudo thieth ma Nyabondo kuma ne oringo kele nyithindo masomo Ober Boys mano skund primar kuma ne gidakie kane giloro skul to nogolgi kod jopuonj mondo gidog pacho to kuom hayo marach ne girado kod masira mar apaya ma bende oweyo ka 17 kuomgi dhi nyime kod yudo thieth bang' yudo hinyruok mopogore ahinya to e wiyegi ka kuom hayo marach bende wayudo ni 3 kuomgi nowito ngimagi kachiel kod ng'ama duong' achiel. Gie thuolo ni ende wasembeko kod laktar mochung'ne ng'iyo nyithindogo kendo yangonwa ni nyithindogo duto sani ngimagi ni kama ber kata mano ringo ter kar thieth ma Jaramogi mondo timne bero mar obwongo bende sani ngimane ni kare. Kaendi wan gi jonyuol mopogore opogore mago ma nyithindgi ne olale masirano kachiel kod mago ma nyithindgi dhi nyime kod yudo thieth. Ang' ne walos kodgi achiel kachiel mondo gilernwa ni to gin ne giyudo simu sadi to chalo nade nyaka sani. Machiegni abo chako kodi chakna gi nyinge mondo ilerna ni achiel kuom janyuol ma Ober ni yudo simu mar masirani sadi to ni winjo nade to nyaka sani nyathini ni hali machalo nade. Okay, ani iluonga ni Winnie Akinyi Okoth to na yudo simu gimoro saa 11:40 ko kuom polisi mano gochona ni nyathi nitiere nyithindo no yudo accident to itero gi hospital makama. Koro gi nyaka sani nyathina yes respond lakini pok to biro masawa ahinya. Ang'o menyalo wacho kotenore kod masira makama yo mano timore godo be usewinjo kata weche kowuok kuom jopuonj manogolo nyithindogi to kloro skul mondo dhi pacho? Kwayo manyalo kwayo ni mondo ng'i sana wachako gi geche kik fund nyithindo ahinya geche nikech yudo kama iribe no kelo rikni mar driver mar mondo mi ohe polise kama kani mondo polise kik fweny ni gari no pong' ahinya. Then jopuonje be wang'iuru kaka saa migolo godo nyithindo nikech koro yudo ka nyithindo sama ne giwuok ne mudho kendo iwinjo ni nyathi achiel ema no ringo to dhi okwayo kony kuom mieche ni mondo bi okony. Machiegni abana mapiyo imbi nyalo lanwa lera ni yudo simu sadi to chalo nade nyaka gisa entango minyalo wacho chagi nyinge? Gi nyinge iluonga ni Hilary Ochieng. An janyuol e skul mar Ober, wuod nyamera somo kanyo. To na awinjo wach ni through social media ni accident otimore ka to atemo gocho nikech nyathiwa moro somo kuro kwa temo gocho tinyiso ni ne en achiel kuom casualties mane nie mtokano. Koro nyaka sani hali ne chalo nade tang'o minyalo nyiso jopuonjre kachiel kod joweg geche? Nyaka sani aneno ka ngimane ber, wagone Nyasaye erokamano. To wamedo penjo skul ang'o ma utemo avoid mondo gol nyithindo saa 10 kogwen. Nyathi wacho ni kata metho ne pok gimetho. To bende en rikni mane ochuno ni nyaka ogol nyithindo sechego. Mar ariyo weg gechego
gari onego bed ni ting'o ji 14 to nyithindo fundore uting'o passengers 25 nikech ang'o donge nyaka ujali maisha mar abiria ma oting'e mtoknigi. Passengers 25 machogi nyithindo nadi to joma dongo? Passengers gi kuom ji 25 ji nyithindo ne gin 22 gi joma dongo 3. Koro wakwayo sirikal ni moloyo polise mag traffic ong'iye geche gi mating'o jowuoth mofundore mang'eny ahinya. Kamana ahinya machiegni kwa tieko kodi kaka janeno mane ni kanyo nyawacha. Ginyenga iluonga ni Abdalla Otieno. Ananwang'o simu saa 12 kama mamoro gochona ni Abdalla ajali moro timore oluka lakini otimore kamarach. Adier en wach malit kendo kwa mor kaka jonyuol. To gimotimore marach en ni nyithindo odhi skul ni dhi somo kendo ng'ato kaka janyuol golo pesa mondo mi opuonj nyathi to nyathi yudo ajali seche moko winjore. Gima lit moloyo ni jopuonj nyalo golo nyithindo saa 10 otieno ni mondo dhi dala. Ok ang'eyo ni ang'o ma gitemo avoid. Itemo avoid chai ma nyithindo dhi madho momiyo nyithindo koro yudo masira saa moko winjore. Ok wamor kaka jonyuol kendo skul mar Uber nyaka ulok pachu nikech gimutimo uchalo joma udich gi mwandu mag piny to ok ngima mar nyithindo. Mar ariyo ok amor traffic mantie Sondu kata manitiere Uber mochopo nyaka kama ajali otimore. Traffic mago mag Kenya ka ok ang'e ni biro lu chik mane ma mondo mi giti tich manyalo konyogi. Gari monego ting' ji 14 nyalo ting'o ji 25 kendo nyithindo wacho iye ka ni gin oting' gi 22 to joma dongo 3 udich gi pesa koso udich gi ngima nyithindo. Ok wamor kendo wach malit. Akwayo ng'ama ochung' ne traffic oti tich mare kendo cham mshahara kong'eyo ni jok mokete ndara tiyo tich mowinjore. En gima rach kidhi Sondu ka yudo ni polisi bolo ne pesa $100. Ok wamor kendo en wach malit to wakwayo jomoyudo shida ni mondo be gibed gi kwek makende. Nyasaye mondo kelnegi yot. Pero kamano ahinya. Mana kamano anu asembeko kod moko kuom jonyuol mabende nowito ngimagi mabende mago weche ma ang' nwakelnu e seche mag ang'ichwelo kod oimore gi kukugi kaka ne giloso kod kaka wach ni endi oweyogi ka giwinjo. Kao kamano Lydia kionge penjo moro amora pod wanyonore ka wang'iyo ni weche gi gidhi chopo nade. Nyithindo gi ma 17 modong' ma ngimagi ni karego ka gidhi chango maber kendo kaka jonyuol mabende owito mekgi ngimagi dhi bedo kendo Nyasaye dhi miyo gi hocho makende. Lydia kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod weche manyien e lak sechegi mag migago. Erokamano Millicent kendo en Musa ahinya ne familia kod osiep mar nyithindo mowito ngimagi ka bende mago moyudo hinyruok wakonegi changa mapiyo. Jatend piny Kenya William Ruto odhi nyime kod pako ng'iyo mare kod masawa mar piny Kenya kolero ni osiep mohewo higni 20 ma osebedo godo kod gwenge ma masawa onge ng'ama nyalo ketho. Jatend piny William Ruto kawuono limo counties ma Meru kaachiel kod Kirinyaga ka oyango chenro madongruoge mopogore opogore ka bende otwak kod jopiny. Jatend piny ochako limbe mare madhi kawo ndalo 5 masawa mar piny Kenya kendo ochwalo chenro mag sirikal na jodak makono. Bali mtu yeyote kuja kati yetu na ile kazi tumefanya kwa pamoja. Tutasimama ngangari. Kuna watu kwa miaka mingi wamenyonya jasho na damu ya wakulima wa miraa kwa sababu wametengeneza cartels ya kudhulumu wakulima wa miraa. Kweli si kweli? Na leo rais ametoa amri. Amesema mambo ni mangapi? Maua Stadium, Your Excellency, serikali yako inaendelea kuboresha talanta za vijana hapa Kenya, na tunajua hiyo juhudi unazitia Kenya yote, na pia hapa Meru, especially Igembe region, kuna hiyo stadium inaitwa Maua Stadium. Instead ya vijana wetu wakuze talanta zao, ni maji iko kwa hiyo stadium. Wadhi Kiharu nyakorom gajuang moko kuom jodak ma wuok e kar chung'od bura ma Kiharu okoka koro kwedo wach jatend piny William Ruto kuom yango ni osebedo kotiego jaod bura makono ni nyoro e weche mag siasa. Jodak makono yango ni weche Ruto go opogore mabor gi gik madhi mbele ka bende gi yango ni jaod bura no osebedo kayuore rombe mag siasa ma jatelo no osebedo kayuoroe. Giyango ni kaponi Ruto wacha dier ni osebedo kotiego Ndindi
to ok doyie mondo mi jaod burano oteng' lwete mogo kaka jakom komiti mochung' ne budget e od bura mamalo. Aliondolewa kiti ya budget na wewe ndio president. Kama haungekuwa, kama mkono wako haingekuwa hapo, angeondolewa namna gani na wewe usiongee? Tungetaka utuambie ukweli. Ile kitu unataka kufanya na Dede Nyoro ni gani? Kwanza tena ujue Dede Nyoro hastahili kumentiwa na wewe sababu Dede Nyoro si muongo. Bwana president, hatuna vita kubwa sana na wewe. Lakini ile kitu tunaweza kuambia, wachana na kijana yetu. Huyu kijana ukiona amenyamaza, sisi watu wa Kiharu ndio tumemwambia anyamaze. Na ile wakati utaona ameongea, jua ni sisi watu wa Kiharu tulimwambia. Ulimngatua kwa kiti na ukasema jana, wewe dangi parliament. Lakini mbona Dende alikuwa amepewa hiyo kiti? Uliona anafaa kwa hiyo position na alikuwa amefanya kazi. Hakupewa hiyo kiti, ametoka kwa msitu. Na kusihi tu wachane na Dede Nyoro. Tunajua ile maendeleo anafanyia wa Kenya na hata tunaona akienda kwa kaunti zingine vile anakaribishwa. Hapa kwetu tumeshikilia hiyo mtoto yetu, tunampenda na ni mtoto wetu. Na wacha nikwambie Mr. President, usione Dede amenyamaza namna hii ufikirie ni mjinga. Najua unataka sababu uliongea maneno jana ndio Dede aongee, ndio sasa uanze kumchafua. Hakuna pahali utapitia. Wanachualia doho gija kenera cha Uganda Halifa kama nodonjo na jakoma IEBC machon mosendo Wafula Chebukati weche mag yiero mokalo mano wacho ni ntiere kod mibadhi bura mabende nonywando hogai mar ODM Raila Molodinga ko jatend Wiper Kalonzo Musyoka. E kinde mano winy bura no idoho mamalo jang'ad bura Lawrence Mugambi okil mar Chebukati no nyiso doho ni ok onyal dhi mbele gi bura no kaluwore ni jakom machon no senendo. Bura no kata kamano biro dhi mbele bang' doho ng'ado ni bura no ibiro winj tarik 1 dwe mar 7 kama ibiro landi e chieng' ma koro ibiro ng'adi e bura ma kamano. Kaporane mago mag yiero nyakora mgajon ka duolo mochung' ne yiero chenro mar dayo dho jogo manonro kwayo ne thuolo mar commissioners mag duol matao yiere pacho ka IEBC yodonjo odiochieng' mar 4 kotelie koda put moyiedhi mar tao chenro makamano. Collins Gordon Juma mano okungo dadho gi okinyi makawuono wacho ni tim mar josiasa donjore tij IEBC kokadhi commissioners okend ranyisi makare kendo nyaka rid chike ne jogo moyud ka ketho makamago. Korka koreto Dennis Otieno mondi omedo ni ntiere dwaro mar jiwo geno mar oganda kuom duol mar IEBC. Cheno no pod dhi nyime nyaka kanyo matieko dadho ji 4 mamoko moting'o Duncan Ojwang, Edmond Oduor Malit, Edward Kabuthi kachiel kod Edwin Makur. Atira chiel kachiel nyakora mga Jwang owinje kaka cheno makamano dhi mbele cheno mar dayo dho jog madwaro kombe mag commissioners. The result is not as efficient. That can cause a delay. And as a commission, one of the things that I believe they have done but also needs to be done better is to ensure redundancy in the connectivity. We have a number of providers who have different strengths in various parts of the country. There's a lot of new technology that can guarantee availability of network services, satellite, you name it, and that can actually be leveraged on. The other mechanisms, of course, we could have disputes during the counting and during the signing of results. I think last time I saw there's some from 34As that might not be duly signed. That can cause a delay. There is also just a few legal issues that needs to be looked at in terms of alternatives in cases where the electronic transmission might not be as efficient and might not work for certain areas. That is an area that as a commission I would be keen to evaluate. Are we able to exploit certain legal reform mechanisms to ensure that there would still be results streaming in, even if some of these challenges around the processing would be there. The other issue, which I think is to a smaller extent, is on the KIMS kit. The KIMS kits need to be properly tested, and they need to be having the latest firmware and patches to ensure that. I think that's fine. Yeah, the KIMS kit you had earlier on talked about it. Yeah. So I think that's fine with me. Thank you. Wish you well, and thank you, Chair. Thank you very much. Evans Misati, please. Thanks so much, Chair.
Mr. Mandate, let me also ask you a question. Now that you are an IT expert related to the IT and ask a very specific question so that you assist us to answer. What strategy will you put in place to ensure that the digital infrastructure of IEBC is not tampered with in terms of hacking or any form of data breaches? And if you can, because Kenyans are watching, if you can answer that and then you even put it, yani utahakikisha aje kura siongezwi na asitolewi kwa Kiswahili. So nataka ajibu kwa Kiswahili ama aendelee kwa Kiingereza? Okay, sawa. Basi endelea. Thank you for that question, Mr. Misati. I think if I have a chance to serve this country in the position of a commissioner, one assurance that I would want to give this country and Kenyans at large is that no breach will happen under my watch in terms of the security of our data, the security of our systems. This can be safeguarded on many fronts, and just to avoid being too technical, the information and cybersecurity in any organization is guided by policy. The IEBC cybersecurity policy must be continuously reviewed, it must be updated, it must consult industry expertise, and also subject itself to international best practices. So I will be looking at that policy with a bit of interest just to ensure that any possible vulnerabilities are addressed and properly tested in the presence of stakeholders. Secondly, I would want to review the information security architecture. In many of the projects that I have designed and led, we look at international best practices. If just to mention, we look at things like the zero trust architecture. You don't trust anybody, you don't trust any device, whether it's on the network, internal, privileged users, and even users that access from the endpoints. And that would ensure to provide sufficient safeguards against both authorized and unauthorized access. There are many other layers of security that the Commission, if well supported by resources, must invest in. And these are multiple layers. I'm talking about the introduction of intrusion prevention systems, generally, firewalls, and many other AI-based profile or security management. Apisas Margarita kanyakla kod mago makedo kod yedhe ameroji na kada tima pedha mar manyo jogo mauso yedhe ameroji gwenge ma jok e county ma Kisii. Jafomara Crispino Tieno luwo madhi mbele gwenge ma kono kendo watude kod achiel kachiel mondo miyo waler. Crispin geno mara ni tiere makare nyiswani to chendo makama dhi nyaka sani yo machal nade kachiel ka intiere Kisii County. Awije makare Lydia manaka kiwacho antiere kama iluongo ni Jok Villa mano mantiere e bomani ma Kisii kama okinyi makawuono jotelo mawuok e mano migaono mar obila mopogore kaachiel kod nakada ochopo kama wantiere mano Jok Villa mar kedo kod yedhe mameroji kendo nyaka sani mopogore kod ji adek ma waseneno komaki kuma wantiere ni ma itudo kod uso yedhe mameroji. Ntiere nyaka moko ma oringo kinde ma obila ochopo kama wantiere ni. Nyakoro sani ute madhi mana 15 moriwore kidonjo ot achiel to nyalo wuothe ute maromo 15 kuma wantiere ni moki wuok oko amomiyo obila mopogore dhi nyime kod kanyo gitemo muko achiel kuom dhoudi mana kaka jago picha mara nyalo nyiso kanyo gidhi nyime kod muko achiel kuom dhoudi maluore kod kagi paro ni en achiel kuom kuonde ma okete yedhe mameroji mano mong'ere kaka njaga. Inyalo neno gi kagirwako lepgi mag tich kanyo kendo achiel kuom dhot ma okete ogunde mago mag yedhe mameroji imuko kanyo Lydia kendo mopogore gi kama wantiere ni ntiere nyaka ute moko ma wasedhiye ma kata rooms moko ma wasedonje kaachiel kod jotend obila ma county ni ma Kisii kuma okete yedhe buora
omiyo giwacho ni chenro ma kawuono ni gichano mar kedo kod yedhe mamero ji, jogo ma gin jogo ma uso yedhe mamero ji, ahinya weg udigi ma nyaka sani pok oyud kuma entie, pod imed manye kod obila mopogore opogore. Igeno ni dhi yude kapok odiochieng' orumo kawuono. Kokamano Lydia, mae kaka chal mar weche dhi nyime e kar dak mar jok vila mano mantiere bomani ma Kisii, kendo inyalo neno mano nitiere OCPD mano manyanchwa Kazungu Charo en achiel kuom jogo kata jatend obila mosechopo ka nyaka sechegi, kendo nyaka sani warito mana jatend obila maduong' mano county commander ma county ma Kisii iluongo ni Ronald Kirui, ma bende sasa nyaka kochakore sani geno dhi chopo ka kendo odhi chiwo twak makende ne jofwambo kaluwore kod operation madhi nyime e gweng'ni mar jok villa. Lydia. Ya Crispin geno marwa ni bolona makare mondo awinjie to twak makamago bende koro igeto chiw kanyo gi OCPD kachiel kod komanda mar obila ma Kisii kotenre kod wechego bro dhi kaka bende gibro twak gi jopiny tango gina bende gibro wache sechego bende gibro golo twak makamago. Yo matin nyakurom gajwang' chenro en migago. Erokamano kuom ketie Ramogi TV ano ka Fredi Makutieno wacho ni entie kulumoyo tingare mora ahinya gi chenro. Jawarianda Jack wacho ni ntiere kodwa e chenro ni ka hoya Warianda Beach Sakwa Bondo. Me Samuel Godamani kacha ne wacho ni oseyuore budho kaka pile kareno bende Faith Mzomo mwalimu kantie Malindi nyisa ka chacha ni masira mara paya osebedo mang'eny wabediru motang' seche ma watiyo gi gik miloso gi lwet dhano. Derepe oriemba mos kik giting' excess mano ka japuonje Faith Mzomo kantie Malindi. Erokamano ya mwalimu. Eno bende Esther Mrongo wacho ni embe ntie kod alit ahinya kaeto wacho ni Sarah Singa kantie Wang'neno West Kanyamkago wacho ni osetimo mos kanyo ne familia moyudo lit makamano sechegi. Eno bende Immaculate Sidani wacho ni mos ne anyuola moyudo hinyruok makamago. Oyo matin man migago hekidhi babosho. Bin pirumo ni kendo gi power tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power tank sani osesidhi e nyadhi mar super branch nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo atolna mar 077 900 000 mondo idu mari kawuono. Feel and chill with the power tank. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi primary school. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Ingeni abani nyinga en Baljit Sindilo. Enodwa dak kodwa makmana kinde gone weche tek ahinya. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar.
Machiegni kendo nyakwar Mwajwang chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok ma ok mar piny owacho marango weche somo mong'ere kaka elimu bora oywak ne jatend piny Kenya William Ruto kuom golo weche magikoni ok adieri e ng'eto mar doho e wi lai manyien mar somo. Bang' ywaruok e doho kuom dweche, doho mar Ayuagra nyocha ochiwo thuolo mondo mi piny owacho odhi nyime kod tiyo gi lai e kinde marito ng'eto mogik e thuolo mar dweche 3. Kata kamano jatend piny twak mare kod jopiny nyocha chal ka gima goyo sigalagala ranyisi ni lai no nyalo biro tiyo e kinde mabiro. Gino ma walimu kata elimu bora ok oyiego. Court of Appeal kane gichiwo stay orders ne gichiwo thuolo matin ka giwacho ni giyawo thuolo mondo Education Loans Board o allow nyithindo mondo yaw portal mondo nyithindo madonji first year second year mondo dhi nyime without interruption. Meno ncho kongiso nu ruling ma High Court ma wacho nu the new university funding model is unconstitutional. President mondo obed ng'at ma wacho adieri seche te, kato wakwayo jok ma konye e timo analysis mag weche kata ma advise mondo miye the correct information. Kech kaluwore gi kaka omedo wuoyo to wacho gik ma ok kaka ne koto wacho. Kata wan bende wabuok to waparo ni te en ang'o modwani mondo mi otimre. Wakoni kot nigi kaka giwuoyo kendo kot statement ma kot ogolo ruling no emwagolo ka kendo neno mobedo signed gi kane President Ruto wacho ka onge ye kanyo kata chiel. Komiti mar od bura mochung'ne weche somo yango ni ten mbalariany ma Nairobi osebedo kata ochendo bang' mbalariany no ataro mar chik. Jokanyo mag komiti no e kinde limbe margi oketo jotelo mag mbalariany no e orindi maliet malero kaka gisebedo ka gindiko jotije mag tich kaachiel gi kaka gisebedo ka gitawo chenro magi. Gino mane githoth ni gilero malong'o. Cynthia Onyango ntiere kod ler. E nyim kamiti mar od bura mochung'ne weche somo, jotelo madongo moting'o nyaka jatatije ma bende ong'ere kaka Vice Chancellor mar mbalariany ma Nairobi omako bet mar lero malong'o kaka gisebedo ka gitayo chenro mag mbalariany no, ka kamiti no odwaro ng'eyo matut ewi tungni ma osebedo e kar tiegruogno. Who is running the day-to-day activities of the universities, including administrative issues? Because, you know, that question, Chair, cannot just be left pending unless we get into the conclusion that the VC is no longer in charge of administration, because there is the role of the council and there is the role of the VC. It is evident that there is toxic relationship among the management, the council and the management. Because if you are not talking to each other, the council makes decisions, management is supposed to implement for the benefit of the institution. I want to believe that the reason why we have so many cases in court, because whenever each party tries to implement this decision, the other one goes to court, so that you do not realize that objective. So I'm just wondering, Madam Vice Chancellor, have you tried to sit together, the management and the council, and resolve some of these differences amongst yourself? Ewi buche momaki doho kod moko kuom jotije mag mbalariany ma Nairobi, kamitino odwaro ng'eyo gima omiyo ten mbalariany no ne ondiko e tich jago manyinge Brian Ouma kaka pisa matayo chenro kinde masomo mare Tony kod to. And his field of study was philosophy, Bachelor of Philosophy. He also had a Master of Business Administration. He did not indicate which university he attended. You know Brian scored a C-, and you're just going to tell us that you gave someone master's degree without knowing the basic qualifications they had from prior learning? What the legal officer has read to us, the first one was the application letter from Brian. The second one is the minutes. There was nothing, no record in that he has referred to as certificates for Brian Ouma. Vice Chancellor mbalariany ma Nairobi korka kore omako chung'ni telo margi osetayo kar tiegruogno kaka owinjore. The confusion around separation of powers between the council and the management resulted in the introduction by resolution
of the Corporation Secretary and the relegation of the Vice Chancellor to an ex-officio member only. This change has led to problems with record keeping, accountability by the accounting officer, and in the management of the affairs of the Council. Honorable Chair, management continues to focus on delivering the university's core mandate of teaching, research, and community service while involving all key stakeholders despite these governance challenges that have bedeviled the University of Nairobi. Komiti no kata kamano omako chung' motegno ni ten mbalariany ma Nairobi onge kod tudruok makare gi kuku mar telo makanyo mabende ong'ere kaka University Council, kendo mano nyuolo ywaruok. We've noted as a Committee of Education that the university has failed consistently to stick to management or the university statute. You have flouted the rules on recruitment, you have flouted the rules on constitution of management, and in effect the council itself has taken the mandate of management to run the university on day-to-day affairs, which is very illegal. Kaluwore kod kamiti ni mar od bura, giwacho ni tend mbalariany ma Nairobi osebedo kod pek, kendo osebedo katayo moko kuom chenro margi oko mar chik. Gino ma osekelo pek kod ywaruok mag tayo chenro mag mbalariany ni magiwacho ni kadhi nyime nyaka ket motegno kendo lu malong'o mondo ne ni tend mbalariany ni omedo tayore e yorno makare. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Manen jakom mar kweth Mungiki Maina Njenga okwedo weche mawachore ni nojiwo rawere mondo mi oyuor limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Masawa. Koloso oko mar doho mar Makadara, Maina wacho ni josiasa ma osebedo ka kwedo jatend piny ema wacho weche machalo kamano, kendo rawere ma yuore nyasi mar Ruto gin jogo mohero kwe. Maina nodonjne gi ketho mar bedo kod gilweny. Koro bura no chwal nyime nyaka tarik 23 dwe mar abiriyo. Lazima tumulaki popote president atakapoenda, sisi tutamulaki kwa sababu yeye ni kiongozi wa taifa la Kenya. Yes, sio kuwa accused. Lazima tumobilize everything. Everything, watu wakuje kwa mkutano, na mkutano watu washangilie president ili watu wapate amani. Ile kitu tunataka katika sehemu zote za Mount Kenya ni maendeleo. Riwruok mar jochiw thieth e pacho ka nan ne bade ma Trans Nzoia obago ng'anyo mamuol nyaka osiptal maduong' ma Kijana Wamalwa ka gidwaro ratiro ne achiel kuomgi manyocha omonji. Kaluwore gi jochiw thieth, noyudo hinyruok bang' bedo e ywaruok gi achiel kuom apisa mar kaunti e wi chenro mandikruok mar jotuo. Jotelo mag riwruogno dwaro mondo mi jogo ma itudo gi wach makamano chop e tesendo bila ka koro ging'iyo chenro makare mowinjo bed ni luwo. We are saying as healthcare workers, we are gathered today and many other days to condemn this act of assault causing grievous harm to our colleague. A nurse was assaulted on 27th. Right now, this nurse has serious head injury, undergoing treatment, and requires specialized care. This is a very unfortunate circumstance to one of our own. To be beaten while on duty, again with another worker. We could expect by now Hamahama has been written as suspension because he's a worker drawing a salary from this county government. The incident of last Friday really provoked our emotions because these are stories we know people have been assaulted, but this time round we have said no. So for the nurse who was injured, that patient is having headache, is having tinnitus, ringing of the ears, ringing of the head, and dizziness. And good luck, the patient didn't faint. And this is a patient now who is there for monitoring. Obilario ma Kenya, e kind obila makelo kwe e piny Haiti oyudo hinyruok marach bang' monj gi jomaundu maricho magomo osebedo ka keth kelo rochruok mar arita e pinyno. Magi oyangi kod obila moko mabende konye kelo kwe e piny mar Haiti ma osebedo kod rochruok mar arita kochakre 2021. Jafwambo marwa Anthony Achayo ntiere kod ler mathoth. Mana tok juma achiel kende kobila mar piny Kenya nowito ngimane e piny mar Haiti kama ne gidhi kele kwe. Lipot chopo ni obila mamoko ariyo mag piny Kenya noyudo hinyruok marach bang' rakruok mapek gi jomaundu e pinyno. Obila adek mag piny Kenya ma bende ok ne dwa mondo yangi nying-gi e yamo leronwa mathoth e wi monj makamano.
Wachore ni monj makamano notimre kinde mano bilago ni tijgi mapile ka pile. Mano e boma maduong' makono. Boma no osebedo kimonjo gi joma undu momanore gi gik lweny mager. Gino mosekelo tho mar oganda mathoth chakre higa mar 2021. Kalure gi obilago, monj makamagi pod medore ka bende giywago nok mag gige lweny moromo manyalo konyogi e gore gi joma undugo. Obilago bende lero na achiel kuom jowetegi mano yudo hinyruok makamago. Nochwadgi magina e wiye bang' ka magina nomwomo ogudu mar lweny manorwako. Kako machielo, nyawadgi to magina nochwado ite bang' magina muomo nyamburko mane gitiyogo. Giyango ni wach makamano osekelo luoro e kind obilago, ka nyaka sani obilago osegomo tiyo gi maromo nyamburko 20, ka giyango ni gionge gi nyalo mar geng'o magina mobagi jomaundu. Antonia Chayo, Ramogi TV. Duol matao nonro e pacho ka Kenya National Bureau of Statistics ogolo report e wi chal mar ngima mobedo e dwe mar adek. Report ni oyango nengo mag mwandu kod chenro mag ohala makelo yuto e dwe mar adek, monyiso ni chal mar ngima oidho gi 3.6. Isaac Okech ntiere kod ler. Kaluwore kod nonro mane okawe juma mar 2 nyaka 3 mar dwe ma okalo, duol matayo nonro pacho ka Kenya National Bureau of Statistics wacho ni pek mar ngima ni 3.6. Atamalo makama irango kaluwore kod nengo mar ng'iewo mwandu kod chenro mag ohala makelo yuto. Rang'iny mar 3.6 e dwe mar adek en medruok kod 0.1 kawuok 3.5 e dwe mar 2. Ka e dwe mar 1 nene 3.3. E kind dwe mar 2 kod 3, nengo chiemo kod math ma ok gin mag kong'o ne omedore kod 0.7. Nengo mar alot, waru kod bando ne omedore kod 6.2, 4.5 kod 3.3 kaka giluwore. Bende nengo sukari kod oganda ne olwar kod 0.7 kod 0.2. Nengo mag udi, pi, stima, gas kod teko mamoko ne omedore kod 0.2, ma en kaluwore kod medruok e nengo mar gas kod 0.2. Ka nengo stima mar kilowatt 50 kod kilowatt 200 ne omedore kod 0.1 kod 0.9. Magawa kod kuonde yweyo ne oneno medruok nengo kod 0.4, mae kotenore kod medruok nengo chiemo e otende. Kato bedo ni siling mar Kenya osebedo ka ongirore chi chumbu mar omenda, pek mar ngima en gino ma igeto neno ka bende obiro idho kata dok piny dweche mabiro. Isaac Okech, Ramogi TV. Riwruog mine mane ohelni opogore e pacho ka koro kwa piny owacho mondo mi ombek negi moko kuom chike mamonogi yudo rak e kembe kod riwruoge ma pacho kae. Hagilose romo magalamoro mane gibago Mombasa, mine okoni kato bedo ni piny owacho nochugo chik mamiyo mine rawere kachiel kod joma ong'ol thuolo mar yudo rak mapok otimore kaka owinjore. Kata kamano gikone gima duong' ma piny owacho kachiel kod 10 counties onego bed ni ketie maino en tiego mine ewi kaka ginyalo oro kwayo mag orage, kaluwore ni thothgi onge kod lony mag oro kwayo makamago. Wanafahamu ya kwamba kupitia AGPO wana kipengele ambacho wanaweza kufanya tendering. Alafu jambo ya pili, tunafanya connections. Tunafundisha jinsi ya kubid na kuwin. Manake we are in a competitive environment. Na jambo la tatu, sisi tukiwa watu wa Kilifi, kuna wale wa mama wa kule rural areas, tunawapatia training ili waelewe haswa masala kama haya. Na zaidi ya yote ule uzito ambao sisi kama wanawake tunazungumzia ni kwamba we correct the systems. Isiwe mshangao ya kwamba mwanamke amepata tenda ya hata bilioni. Kwani iko nini? Tuna uwezo, tuna akili, tuna ufahamu, tuna pesa, na tumeona watu ambao wamepata hiyo nafasi. And I will not say that we are at 100%, but we have made a lot of progress. If you look at the fact that back in the year 1992, we had only 6 women in parliament, and as we speak right now, we have 102 women in parliament, both the Senate and the National Assembly. To me, that is a great milestone. Look at the judiciary. The momentum is catching on, where we're actually building our capacity as women, so that women here
are able to actually support fellow women in businesses and in other areas. Gwenge mag game Siaya nitie gweng ma iluongo ni Wagai. Chendo mar gwenge ya kawuono warango matut ewi sigand nying gweng ma Wagai. Jafo marwa Millicent Adhiambo ntiere kod ler. Ramogi ajuang machiegni kendo tielo machielo e chendo ni mar gwengewa. Jumane kalapapla mar gwenge podonjonore mana e county ma Siaya kuma ofuyo kawuok Sagam ma odhi piyo e gweng, chiro kata center ma ong'ere ni Wagai mayudore e game. Ramogi ka isewinjo kata limo kama iluongo ni Wagai bende isepenjori nang'o madine mi chak alworano ni Wagai. We wawinjane na Ramogi ni jogweng kata johala malworani to pachgi chalo nade koteno kod nonro mar nying gwengni kata chiro kata center mong'ere ni Wagai. Ne nitie kamoro kama ne yalo gai ji. Koro iluongo ni gayo wach, wadhi gayo wach. Koro mane kama nying Wagai noaye. Nayudo kiluonge ni Wagai to nawinjo ni iluonge ni Wagai nikech jodongo ne ni kama ne gayo weche. Kane dondruok moro nitie to gibet piny to gigayo koro kwe ne nitie. Emomiyo noluonge ni Wagai. Wagai nochake kalure gi skul ne nitie ka ni Wagai. Ae number 2 village bende niluongo ni Wagai. Number 3 nitie joma ne gayo weche e area ni mane yalo ji. Koro ne gin ogaye magayo jopiny e weche e weche miyalo. Abiro ka tawinjo kiluonge ni Wagai kata chiro ndesore. Ne ginyisa kalure kaka ne chiro ni chal kaka nochakre ne en bungu. Koro no beta ne en kama pi nitie. Omiyo koro nochake ni Wagai ondesore. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko koteno kod nonro mar nying gweng center kata chiro ma Wagai. We koro wawinja nena ni adieri moteno kod kuku mar wach to ni kanye. Nying mar Wagai ni nobiro nade to ere kaka ne ochakore. Ne nitie center mane iluongo chon ni Kambi Kandeda. Kambi Kandeda ne chon kar kanye mane nitie nursery school kama ne nyithindo some, kama ne chief machon, kamoting'o Paramount Chief Oyugni Kanol ne joketo ga bura. Kandeda nolokore nobedo Wagai nikech Ndeda ne en dhot achiel. To koro ne dwaro nying manyalo riwo ji. Koro nyaka dwar nying mariwo oganda duto te. Emomiyo nochake ne Wagai. To Wagai landore kod weche kata timbe mage. Jo Wagai gin jomong'e kod weche mabeyo ka igayo wach. To jo Wagai ong'e nikech Wagai ka wan kod kuonde ariyo. Wan gi Wagai ka dio to wan gi Wagai ma center kama koro wantielo Wagai center. Koro Wagai ka en kama jo game te odiochieng' kodiochieng' kata samo uweni nyaka iyudo ka ng'amoa south game nitie, ng'amoa west game nitie, ng'amoa gi nitie. En kama ji riwre kamae. Jo Wagai ohero kwe. Jo Wagai gin joma ondisore ma ohero rwakre maler. Joma ohero raha be. Jo Wagai gin joma ler, mano namba 1 emomiyo ne ochake ni Wagai ondisore Wagai. Jomondisre en gima maradadi matiende ni jo Wagai gin jomondisre ma sasa ma ng'ato chopo ka nyaka ng'e ni mae center maber sana godhiambo iyudo kopong' thich gi welo ng'eny. Wang'ere kod weche mag chiro kech wause iye. Bende nitie dongruoge mag gweng, chiro kata center ma Wagai osenyuolo ne jodak malworani. Kane gedo chakre kar kanyo kaka sewacho ne nitie nursery school mane ji some. Bang'e nogero ot moro kar kanyo bembe niluongo ni maendeleo ya wanawake mane ipuonje nyaka adult. Manoger gi odno nogere gi ji kaka Grace Ogot, nitie Mama Leah Sande mane jochung' kigero ni odno. En ot kama ne koro be mine koro rome. Masani koro kidhi kar kanyo kichopo tiyudo ni en kadiyo Wagai. Wagai ka dongruoge osebete nikech dongruoge mane osebiro. Namba 1 en ni Wagai ka ne onge gimiluongo ni duka, ne en bungu. Koro kane nitie barabara manobar kae, to barabara no
jaduong' moro nogero ot moro ka to keyo yawi hotel gi bucha tiwacho ni ondisre Nyabar Hotel. Koro kanyo mane ochake. Koro dongruok mosebiro ne waneno ka ne oae kuom duka achiel, koro wan gi duka moloyo 200 ka. Chon nayudo ka primary school ema nitie, bang'e secondary obiro. Mano dongruok achiel moseyudo Wagai, alafu resource center be nitiere kama nyithindo puonjore tije mag lwedo. Mago gik mosemedore Wagai. Ndara ni nok kalre, koro sani to nosebuge ober. Pi ne pong'e i chiro kabisa. Koro tinde nosekunye mo obar mtache ma tinde koro pi ok pong'e i chiro. Koro mago dongruoke mosebedi. Osiptal to pod waonge go machiegni. Ondisore ne en gima ne en bungu. Magab gimoro amora ne onge, koni ne okunye maram, ne en ana kumoro motimo pi. To kochakre higa mar 80 nochak gi duka malo kacha. Kwa ai duka malo kanyo, duke tindo yware nyaka koni. Bitinde en chiro ma chalo town. Dongruoke ng'eny. Dongruoke mosebiro en stima. Dukni oseger moko nikech kaka nadonjo iye kae to dukni ne tes. Gi sani dukni ng'eny. Chiro ne onge ji ne tin, lakini sani ji ng'eny e chiro. Kata obedo ni to gweng' kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem mage mapod nitie alwora ni ma Wagai, ma kokel to dongruok nyalo medo dhi nyime. Pod wan gi rem e sub location moko yudo ka dongo ma assistant chief achiel ok nyal rito. Koro yudo ka rita mar kwe pod ok ber ahinya. Dho gitemo to pod gitin ok ginyal. Dongruok ma waonge godo ka waonge bank. Ka wadwaro bank to nyaka wadhi Siaya kata Luanda. Kwayo ma wan go en ni Wagai ka awagombo ni mondo county government ogernwa gimiluongo ni ring roads kake go akala lam cha wabe marona go lam ai to mondo giuso makakoth chwe to giuso tangalare lilo. Koro wadono gerni gi shed. Mana modern market ma ji ywago no nikech koth chando ji ka koth chwe to koth goji kabisa. Koro mano ka sirkal nyalo medonwa. Kae to wan bo kelnwa college moro machiegni mondo dongruok omedre. College moro mondo bede mondo nyithindwa koro kowuok e secondary ka to gidonje tije lwedo machiegni nikech mantiere resource center no ok ber nyithindo ok dhiye. Jopuonj motiegore malong'o be onge kuro. Remo wan go to koro ng'enye mapodu mang'eny. Number 1, an kaka chairperson okanyal aneno rem mang'eny kabisa. Number 1, joga onge kata mana gimiluongo ni modern market. Number 2, joga onge gimiluongo ni shade. Mamon winjo matek ka koth biro to giringo gidhi buok e dho ute ji ma jomoko bende riembi e dho ode. Giwinjo matek marach. Be momiyo kigo wang'e chiro no tibiro neno ka ng'ato otemo keto sed mamare makata ka koth biro to nyalo buoke bwe nikech ng'ato ka ng'ato gerie dhode onge ng'ama yiene no dhi obuoge. Koro akwayo ni sed mondo kelnwa gi county government mondo jowa bende chirowa ma Wagai ni bende obedie ka chirni mamoko. Mondo mana modern market kaachiel to kod mondo ong'inwa nyaka odiochieng' mar chiro maduong'. Waonge chiro maduong' yani ma jodhok jogwen bire. Koro wakwayo ga ni nyalo ng'ino odiochieng' mar chiro kata ka en wuok tich gi tich ang'wen to obed kaka Luanda kata Ng'eya. Mana kamano nyakwara Mogi gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Medikete mane wang'joe mari mar Ramogi nikech juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kihero tinyalo luonga ni Nyaboma. Kora mga jang bang cheneno mani lunga ngeduna mara ni kore ng'eyo Wagai ni tono chakore nang'o. Wayo machielo kapok odhi yueyo no haeno ka Barakoyo wacho ni en japuonj Barak kowuok Kandiege. Wacho ni ndika oito young learners drepe obeda kicha e thuolo ma koro nyithindo loro kendo dok miechgi. Kaeto heno bende Judy Nyaramula wacho ni weche gichopo ne kaintie Kahawa West beno Jena Nyango kantiere kodwa kachel gi Bravio Geka. Jena Nyango ero kamana ahinya wacho ni mosa ahinya. Kaeto Katizo Tieno wacho ni entie Bondo Kanyamranji wacho ni min gi Helda Yada kod wuon gi Charles Ojonyo Kaumus mago yo matinya kor mga juang odogi mago mag tuwe kikidhi mabor.
King'iyo kama onego iketi tangi mar pi, yier kama otegno manyalo ting'o pek mar tangi. Tangi ma iketo piny dwaro kama opimore to tegno, ka tangi ma ing'awo dwaro sigingi mar chuma motegno mondo oting' pek mare. Neno guri tangi mar pi kod jogo man kod lony mondo mi kik ibed kod achiedh nadi bang'e. Power tank kik ibed kod kibaji mar nok mar pi. Power tank olos kod gigo mantiere rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Feel and chill with the power tank. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. You never had a father. Nyako makawuono uneno kae ni en mana nyathi mabathe. Barupe manami gachieng birthday ni. Babani ema ne nikoga barupego. En mana an nyathina ng'wana. Nyathi moro amora mokele pinyni biro ga gi gimomiyo. Iwinja? To ngimane mabiro ilosoga maber kaluwore gi anyuola man machiegni kode. Nyasaye timoga gik moko kaka odwaro. To en ema nochano ni ibiro dongo kodwa kae. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Team mar Rising Stars ma en team mar Kenya ma jotugo manie bwo higni 20
Dhinyi megi ikrok motelo ne tuke mag AFCON madhi timore chakre koda uchiel dwe ni e boma ma Cairo e piny Misri. Jalup kocha mar timno Anthony Hakulia wacho ni kata obedo ni ma ema dhi bedo thuolo mokwongo ma timno dhi laro kombe mar Afrika, gin gi ikrok makare marakore gi timbe madongo. Sani gigore ne tuke mag osiep motelo ne chakruok tuke mag AFCON. Kenya gi Uganda ema dhi chung' ne alwora Masekafa e tukego. So mi vile nimegeti chance na feel honored sana na feel proud. I think ni opportunity poa to represent my country in the under 20. So far so good. Most of the players tumekuwa pamoja. There's that bonding, there's love. I think all the players are ready, the coaches are. So we really need to score goals. The team is playing very good football, but now playing without scoring doesn't add it up. So we think we really need to work on our scoring. Our defending also is not that good because, again, looking at the friendlies that we played, we still conceded 2 goals. So overall performance of the team, I think we really need to work on all the team functions. We need to defend well, we need to attack well. Being our maiden tournament, we've never been in the tournament before. We believe that these guys are ready and raring to go to win things for Kenya. Team mar Kasarani Lions nolo JKU at pradeko da birio kuom pradeko adeke final mar Kabaddi mano timore dhowat ma Mombasa. E kind timbe 10 mano ndikore tukego, 4 kende mano yudo thuolo madhi nus final. JKU at nolo Nairobi County nus final mokwongo, eka Kasarani Lions solo Kenya Prisons nus final machielo. Kroka jok manyiri bende Kasarani Ladies nolo Prisons pradeko da chiel apagachiel magilo simpono. Kanya mwacheke chenoni mar migago nyakor mgajongero kamana hinya kuom kete Ramogi TV Daisy Vesh kantie Nakuru George Kojuang wacho ni Kenya ode nyala ngopono timore kanyo kalo Nyasalin tie Kisumu dala wacho ni wach to nyithindo go mako chunya nyathinde gi malit mawuoro wakwa ne chang mapiyo nyithindo go modo hinyro kaito ocho makene ne familia kodosiep watiko cheno mamigago awuotho ni chendo mar mbak ndalo kata gilinga bungina kachkachele kolo konsumeto nyinga Lydia riti masana.